effect නාම පදේ සමග භාවිතා කරන collocations වල 4 වෙනි පාඩම. මේක දිග පාඩම් මාලාවක් වුණා. මොකද හේතුව effect නාම පදේ ගොඩක් තැන්වල ගොඩක් වචන සමග යමකට යම් දෙයකට තියෙන බලපෑම ගැන කතා කරන භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ වචන ටික ඉගෙන ගත්තොත් අපේ භාෂා දැනුම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. IELTS PTE වගේ විභාගවලදී තාමත් හොඳට අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එhmenan today lesson we're going to be learning more verbs that can be used with the noun effect. මේ effect නාම පදේ භාවිතා කරන ඊළඟ verb set එක තමයි number 13 cushion and effect on something. අපි cushion කියන්නේ එක සැප පහසු ඇති කරන දෙයක්. ඒතර අපි යමක තියෙන බලපෑම අඩු කරනවා කියන යම් දෙයකට or යම් කෙනෙකුට we can say cushion and effect on something or someone. ඒ ආකාරයෙන් we can say lessen and effect. lessen කියන්නේ අඩු කරනවා, reduce කියන්නේ. ඒ වගේම පාලනය කරනවා කියොත් we can say mitigate an effect on something or somebody. යමක තියෙන බලපෑම පාලනය කරනවා, control කරනවා. හොඳ verb එකක් mitigate an effect on somebody. Number 16, neutralize the effect or an effect on something. යමක ඇති බලපෑම නිෂේධනය කරනවා හෝ පාලනය කරනවා, අඩු කරනවා. We can say neutralize an effect on something. Now look at this example. The government should try to cushion the effects of new tax laws on the people. You can understand this. මිනිසුන්ට tax මේ අලුත් tax laws වලින් තියෙන බලපෑම අඩු කරන්න, cushion කරන්න රජය උත්සාහගත යුතුයි. මේ cushion verb එක වෙනුවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් lessen the effects of new tax laws, or we can say mitigate the effects of new tax laws, or we can say neutralize the effect of new tax laws. Learn these collocations. Now the next set. Reverse an effect on something or somebody. Reverse ආපසු හරවනවා, අඩු කරනවා, නිෂේධනය කරනවා. or exacerbate an effect on something. අපි exacerbate කියලා කියනවා වැඩි කරනවා, increase කරනවා. විශේෂයෙන්ම හොඳ එකක් නෙවෙයි, නරක දෙයක් වැඩි වෙනවා, වැඩි කරනවා. We can say exacerbate. Number 19, avoid an effect on something. යමකට තියෙන බලපෑම මගහරිනවා. or we can say avoid an effect on somebody. කෙනෙකුට තියෙන බලපෑම මගහරිනවා. Number 20th one, be worried about an effect on something or somebody. Worried about, අපි කරදර වෙනවා, කනස්සලටපත් වෙනවා, දුක් වෙනවා. We can say be worried about an effect on something or something. Now we can learn this example. If we plant more and more trees, we can reverse the long-term negative effects of environmental pollution. You can understand this. Long-term negative effects of environmental pollution. පරිසර දූෂණයේ තියෙන දිගු කාලීන අහිතකර බලපෑම. So we can reverse, අපිට ඒක නැති කරන්න පුළුවන්, අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන්. මොනවා කරොත්ද? If we plant more and more trees. අපි ගස් වැඩි වැඩියෙන් වැවුවොත් අපිට පුළුවන් පරිසර දූෂණයේ තියෙන අහිතකර දිගු කාලීන බලපෑම් reverse කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ reverse වෙනුවට we can say ඕනනම් avoid the long-term negative effects of the environment. But we can't say be worried about to exacerbate. But exacerbate can වැඩි කරනවා නේ මේ වගන්ති මේ ආකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. Number 18, exacerbate can වැඩි කරනවා. Then we can make this sentence this way. If we do not plant more and more trees, we will exacerbate the long-term negative effects of environmental pollution. You can make a nice sentence there. And be worried of දාලා අපිට මේ වගන්ති මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. People should be worried about the long-term negative effects of environmental pollution. Therefore, people should plant, or they should plant more and more trees. We can make a beautiful sentence there. Now, so far we have learned 2 examples with the collocations today. We can learn more sentences. The first one we have already learned. Second one also we have already learned. Third one, people must do something to lessen the effect of
improper disposal of garbage. අපි කිසියම් පිළිවෙලක් නැතුව garbage disposal කරනවා නම් උදාහරණ නම් පරිසරයට අනේකට කියනවා improper disposal of garbage. එමනම් people must do something. මිනිස්සු යමක් කරන්න ඕනි lessen the effect මේකේ බලපෑම අඩු කරන්න. Now read number 4th one. Authorities should find a way to mitigate the negative effects of our highly competitive education system on the children. Highly competitive education system එකේ තියෙන බලපෑම ළමයින්ට තියෙන බලපෑම අඩු කරන්න, control කරන්න authorities වගකියුතු නිලධාරීන් should find a way ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕන. Number 5th one, doctors always prescribe medicine to neutralize the side effects of hard antibiotics. Doctors like antibiotics, they are antibiotics do not ekama prescribe karna medicine to neutralize this effect. මේ hard effect එක අඩු කරන්න ඒගොල්ලන් තව බෙහෙත් නිර්දේශ කරනවා. Number 6 one, I think it is difficult to reverse the side effects of some cancer medications. මං හිතනවා සමහර cancer medications වල තියෙන side effects reverse කරන්න බෑ, ආපස්සට හරවන්න බෑ, නැත්නම් අඩු කරන්න බෑ කියලා. And number 7th one, even though these sentences are a bit longer, try to learn them and try to make similar sentences. Number 7th one, if parents do not try to control the use of social media by children, I think they will exacerbate the serious negative effects of the social media on children. I think you can understand this sentence. If parents do not try to control the use of social media by children, ළමයි social media භාවිතා කරන එක පාලනය කරන්න දෙමාපියෝ උත්සාහ ගත්තේ නැත්නම් they will exacerbate දෙමාපියෝ වැඩි කරනවා. මොකද්ද වැඩි කරන්නේ? serious negative effect of the social media වල serious negative effect on children ළමයිට තියෙන බලපෑම වැඩි කරනවා දෙමාපියන් විසින්. හොඳ පැත්ත වගේම නරකත් තියෙන නිසා so parents must try to control the use of social media by children. Number 8 one, it is now impossible to avoid the serious ill effects of social media on children. So if you are going to talk about negative impact of social media, we can say it is now impossible. Then hari amarui mona karanada avoid maga harin the serious ill effects of social media on children. And the last example is nobody seems to be worried about the lasting effects of brain drain on our country's future. අපි brain drain බුද්ධිගාලනේ රටේ තියෙන බුද්ධිමතුන් රටේ ඉන්න බුද්ධිමතුන් රටෙන් යනවා migrate වෙලා යනවා. So we can say brain drain. එමනම් nobody seems to be worried about කිසිම කෙනෙක් මේක ගැන වද වෙන්නේ නැහැ වගේ. මොකද්ද මේ brain drain එකේ තියෙන lasting effects දිගු කල් පවතින බලපෑම ගැන මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද අපේ රටේ future එකට තියෙන දික්කල්න බලපෑම සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් worry වෙන්නේ නැහැ. එමනම් learn the collocations with the noun effect. චුටක් අමාරුයි වගේ දිග වගන්ති අපි හැදුවේ, but you should try to learn this because this knowledge will improve your fluency command of English. Then try to make some sentences and put them in the comment section below and see you again with another video on collocation with the noun effect. තව වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා අපිට කරන්න effect නාම පදයේ සම්බන්ධ.